So let me introduce you to our next author, S. Harish. He's a renowned Indian writer and journalist, best known for his works in Malayalam. He has published several novels, short stories, collections, essays that have all been widely published and praised for their literary merit and social commentary. Harish has won several awards for his contributions to literature, including the Kerala Sahitya Academy Award, the Vayalar Award, the Muttattu Varke Award, and the JCB Prize for Literature. His works often explore themes of identity, politics, and human relationships. In conversation with him is Auroville's R. Meenakshi, who is the author of 10 books, of which 12 are anthologies of Tamil poetry. She is an educator, a professional social worker, researcher, and youth counselor. And she initiated the Iliyangarkal Education Center in Auroville 45 years ago for men and women, youth and children. She is also the editor of Auroville Setya Mandal, a Tamil monthly, for the last 25 years. She was honored twice by the government of Tamil Nadu and has served as a member of the Sahitya Academy Sahitya Academy Tamil Advisory Board from 2008 to 2012. Now, this is going to be a very interesting session because Harish is going to respond in Malayali, so we will get the sound. We will all experience the sound. And Sunil, who is next to him, will give us the translation. So I think let's open it up. Meenakshi ji, please carry on. Yeah. And okay, and this is the book. The book is called Moustache. வணக்கம். நாம் சோழ மண்டலத்திலே இருக்கிறோம். சேர நாட்டிலிருந்து ஹரிஷ் வந்திருக்கிறார். நான் பாண்டியன் மகள் மீனாட்சி பேசுகிறேன். ஸோ சேர சோழ பாண்டியர் நாம் இங்கு சந்திக்கிறோம். அவருடைய புத்தகம் மீஷ. ஒரு 10 நாள் படித்தேன். For 10 days I read his book. I became myself that land of water. It's so mystic. பாருங்க, முஸ்டாஷ் இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் மலையாளத்திலிருந்து இங்கிலீஷ்க்கு வந்திருக்கு. ஐ எம் வெரி சாரி, ஐ கேனாட் டாக் டு யூ இன் மலையாளம். ஆனால் எனக்கு மலையாளம் ரொம்ப பிடிக்கும். எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். மலையாளம்னா உடனே நம்ம என்ன நினைப்போம்? காலன், ஓலன், எரிசேரி, அவியல், புட்டு, விசேஷமான பப்படம், கஞ்சி, கப்பக்கிழங்கு, கஞ்சி கஞ்சி கஞ்சி. நான் தமிழில் சொல்கிறேன். தினமும் எங்கள் வீட்டில் மிளகு, ஏலக்காய், முந்திரி எல்லாம் கேரளா இருந்தால் வருது. நிறைய ஜனங்கள் ஐயப்பா சரணம், சபரிமலை மகர ஜோதி, எங்கே பார்த்தாலும் பத்மநாப சுவாமி திருவனந்தபுரம், அம்மே நாராயணி திருச்சூர், பகவதி அம்மன் திருச்சூர் விளக்கு, ஆனைகள் அணிவகுப்பு, நாராயண குரு, வைக்கம் சத்தியாகிரகம், எங்கள் பெரியார் வந்தார் அங்கே, வைக்கம் சத்தியாகிரகம், கதகளி, மோகினி ஆட்டம், களரிப்பயிற்று, அது இல்லாமல் ஆயுர்வேதம், எல்லாவற்றிற்கும் மேலே எழுத்தச்சன், வள்ளத்தோல், அப்புறம் உள்ளூர், அப்புறம் தகழி சிவசங்கரம் பிள்ளை, சங்கரம் பிள்ளை, லலிதாம்பிகையார்
அந்தர்ஜனம். எனக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. பெரும் கவிஞர் சச்சிதானந்தம். திரைத்துறையில் மம்முட்டி, மோகன்லால், ஜெயராம், அந்த பட்டியல் நீளும். இப்பொழுது now I have added in my list of Kerala's specialities yourself, Harish. He is in our special list now because he has done a wonderful novel which I could read, and even in my sleep. Misha, மீசை தமிழ்ல, மலையாளத்தில் மீஷா. மீஷா. The great poet, writer, translator, critic. I revere him. Professor Sachidanandam. He talks about your novel, a period novel, an epic dimensions, regional history, social transactions, transitions, a ream of myth, a unique dialect, poetic. That part I liked so much. Language within language. Thanks to this recording done by Professor Sachidanandan, on 12th March 2010, Sachidanandji came to Auroville and he visited us in our Matrimandir nursery home with Tulasi. It was such a wonderful, friendly visit. So when I think of Sachidanandam now, I will include your novel and his commentary on your novel. So now I have to ask you something as one of the greatest Malayalam creative writers. Sri Aurobindo gave 3 principles of education. The third one is learn from nearer to far. When I read your Misha, it took me to the total universe. So you have proved truthful. And I am so curious how long you have worked to realize this novel to be published. That's my first question. ആദ്യമേ തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. സച്ചിദാനന്ദൻ മാഷ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റാണ്. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റാണ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ. അതുപോലെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നടന്ന സത്യാഗ്രഹമാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നന്ദി. അതോടൊപ്പം തന്നെ മീശ നോവൽ എഴുതാൻ ഇടയായ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലം കേരളത്തിൽ നോർത്ത് കുട്ടനാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. കുട്ടനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമാണ്, ജലജീവിതം ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. First of all, Mr. Harish wants to thank everybody for the opportunity. Yeah. He comes from North Kuttanad, which is part of central Kerala. And his house is not far away from the place where Vaityam Satyagraha happened, which Meenakshi madam was talking about. And you've been working with Sachidanandan. Mr. Sachidanandan was the Sahitya Academy president with whom Mr. Harish has been working with. While he was in Sahitya Academy, he visited. Then I was also member of Sahitya Academy of Tamil Advisory Board here. So it was a friendly visit. ഞാൻ കുട്ടനാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ കുട്ടനാട്ടിനെ കുറിച്ച് എഴുതണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള സ്ഥലമാണ് കുട്ടനാട്. He has been born and brought up in Kuttanad, and the place has a lot of character in it. So he always aspired to write about Kuttanad.
കുട്ടനാട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ലോകത്തിൽ ജലനിരപ്പിന് താഴെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന 2 സ്ഥലങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് നെതർലാൻഡ്സ്, ഒന്ന് കുട്ടനാട്. One of the biggest uniqueness of Kuttanad is that Kuttanad, where agriculture happens under the sea level, below sea level, and there are only 2 places in the world. One is in Netherlands and one is in Kuttanad. And that's where you have the boat race also. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ജീവിസമ്പത്ത്, ജലജീവികൾ, ചെടികൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പലതരം മനുഷ്യർ, പല ജാതികൾ, പല മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ, ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കുട്ടനാട്. The flora and fauna of Kuttanad is special, and especially with the water bodies being there. So you have a lot of, aquatic animals also there. That region has people from all religions, all caste, all communities living in Kuttanad. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സ്ഥലമാണ് കുട്ടനാട്. Okay, Kuttanad is a place which man created out of water. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതണമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് മീശയിലേക്ക് വന്നത്. That is the reason, that is one of the biggest inspiration for him to write about Kuttanad. അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ കുട്ടനാടിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടും അധികം റിസർച്ച് വേണ്ടി വന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഒരു 4-5 വർഷത്തെ റിസർച്ച്, കുട്ടനാട് മുഴുവൻ നടന്നുള്ള റിസർച്ച് എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. Since birth, since he's being from the place, he did not need much of a research to do the work, but still he had around about 4 to 5 years of research to do the work. Anyway, as a reader, I admire your expertise on each and every nook and corner of the land of water that I understand. You would have gone with your parents and experienced yourself. But the producers of paddy, tapioca, and all other flora and fauna, snakes, crocodiles, fish, birds, and mushrooms, about each and everything, you give 10 pages of every item. Through all these narrations, you present a living experience that I cannot believe how such a small lifespan of our time, you could learn so much, bring into writing so much. And what is the secret of this knowledge gathering, which you penned down truthfully, the physical, the vital, emotional, and mythical? ഒന്ന്, ഈ പാടശേഖരങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടനാടൻ പാടശേഖരത്തിൽ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എൻ്റെ അച്ഛന് കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ അവിടെ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. His father had farmlands, so he, from his childhood onwards, has been traveling and walking around all the farmlands there. അതുകൂടാതെ നോവൽ എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ വേണം, നോവലിനോട് വിഭവങ്ങൾ. അതിനുവേണ്ടി കുട്ടനാട് മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു, കാൽനടയായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചു. So when you do a novel, you need a lot of ingredients, characters and things into novel. So he used to travel far and wide into Kuttanad to collect it. അതുപോലെ അവിടുത്തെ പഴയ മനുഷ്യരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അതായത് അവിടുത്തെ കഥകൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യരുമായിട്ട് മണിക്കൂറുകളോ സംസാരിച്ചിരുന്നു. He spoke to the elders in Kuttanad for hours to gather information from them of that bygone era. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിലെ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോന, അതിൻ്റെ ചെടികളുടെ പേര്, അതുപോലെ മത്സ്യങ്ങളുടെ പേര്, അതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. അത് കണ്ടാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും, പക്ഷെ അറിയണമെന്നില്ല. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രായം ചെന്നവരെ സമീപിച്ചിട്ടും പലപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി പലപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ സഹായവും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Kuttanad has a huge amount of flora and fauna. Even in terms of fishes, it's not necessary that he would know about it. And maybe even the elders never knew about it. So he had to do a lot of research to find information about it. അങ്ങനെ എല്ലാം കിട്ടിയതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പാടശേഖരത്തിനും കുട്ടനാട് ഓരോ പേരുണ്ട്. ഒരു 20-30 ഏക്കർ വരുന്ന പാടശേഖരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ 100 ഏക്കർ വരുന്ന പാടശേഖരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ
500 ഏക്കർ വരുന്ന പാടശേഖരങ്ങൾ, ഇതിനെല്ലാം പ്രത്യേകം ബണ്ട് കെട്ടി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ഓരോ പേരുണ്ട്. ലൈക്ക് കുമരങ്കരി, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരുപാട് കുട്ടങ്കരി, അങ്ങനെ ഓരോ പേരുകൾ. ഈ ഓരോ പേരും പഠിച്ചെടുക്കണം. അതും എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ കുറേയൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു. ചിലത് ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ കൂടെ കിട്ടിയതാണ്. So all these farmlands, a collection of it, which are bunded, each of them had its own name and were identified by the name. So he had to go across to each area to learn about it, to know the names, which was a part of his research. உங்களுக்கு அந்த வாவச்சான் முஸ்டாச் அவர் அடிக்கடி கனவுல வருவாரா? வில் வாவச்சன் கால்ட் த முஸ்டாச் will come into your dreams? വാവച്ചൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ മീശ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷമാണ്, നാടകത്തിൽ പോലീസുകാരൻ്റെ വേഷം അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മീശ വെച്ചത്. The person in the book, Vavachan, is a real life character who lived very close to Mr. Harish's house. And it's after him getting into the play that he had the mustache. അല്ല, ഒരു ഡ്രാമയിൽ അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മീശ എടുക്കാതായത്. മീശ എന്ന പേര് വരികയും ചെയ്തു. So it's after the drama, after his role in the drama, that he got the name of Misha. And after that, he did not remove his Misha. He kept his Misha. Generally in Kerala, people don't have mustache to some extent. അല്ല, അത് പഴയ കാലത്ത് അതായത് പഴയ കാലത്ത്, അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത്, തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിന്റെ കാലത്ത് പൊതുവെ ആളുകൾ മീശ വെക്കാറില്ലായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ. This is what was written in the book, that during the time of the king, in the time of the Travancore king, people did not have mustache. This actually I read from your book. ആ സമയത്താണ് ഇതുപോലെ ഒരു ദളിത് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് പോലീസുകാരന്റെ വേഷം നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷം മീശ വെക്കാനിടയായത്. Okay, so that is another important factor, that it was a Dalit who acted as the role of the policeman in the drama, and also had a mustache. So at that period of time, generally people never had a mustache. So even 1920s, certain caste cannot have mustache. Even if for shaving they have their own barber, and they cannot shave to other caste members. It was such a caste division, and that he has brought out very beautifully. And it is a period novel, I would say, where there was so much difference between each and every caste, each and every details, how they should walk, how they should wear, how they should eat, and even how they should marry, which temple they should go. And slowly there was missionaries coming in, and they were changing their status a bit. And do you like to say something about it? മീനാക്ഷി മാഡം അതിനെക്കുറിച്ച് ഏതാണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കേരളത്തിലെ ജാതികൾ മറ്റെങ്ങുമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ചില വിചിത്ര സ്വഭാവം കേരളത്തിലെ ജാതികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. What he says is that the caste system in Kerala had a very peculiar way of its character, which was not there elsewhere. Untouchability എന്ന് പറഞ്ഞ untouchability was very much high in prominence over there. അതുപോലെ ഒരേ കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ടവരിൽ തന്നെ പല തട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. പല തട്ടുകൾ. Even in the same caste had different categories. അത് ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആള് തൊട്ട് താഴെയുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുമായിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. To the extent that in the same caste, a person of a higher category would not sit with a person of the lower category to have food. അതുപോലെ അതേസമയം ചില ഉയർന്ന ജാതിയിലുള്ളവർ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ജാതികളുമായിട്ട് വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമായിരുന്നു. വിവാഹബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംബന്ധം എന്നാണ് അതിന് പറയുക, ഔദ്യോഗികമായ വിവാഹബന്ധമല്ല. When people of the higher caste used to marry people of the lower, of the next lower caste, it was not an official marriage. It was something called a sambandham.
which was happening at that period. പക്ഷേ അവരിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം അച്ഛനെ അച്ഛ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അനുവാദമില്ലായിരുന്നു. But unfortunately, the kids out of this marriage never had the permission to call the father the father. അങ്ങനത്തെ വളരെ വിചിത്രമായ ജാതി സമ്പ്രദായങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കേരളം. So these very strange practices were being followed at that period of time in Kerala. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിനൊരു പ്രത്യേകത, ഇന്ത്യയിൽ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും 4 വിഭാഗങ്ങളുള്ള ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ശൂദ്ര സമുദായമാണ് ക്ഷത്രിയരുടെ സ്ഥാനം പലപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പല പല വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ജാതി സമ്പ്രദായം പോലെയല്ല കേരളത്തിലെ ജാതി സമ്പ്രദായം. The caste system in Kerala is totally different from the caste system which prevailed elsewhere in India. അതായത് 4 കാസ്റ്റ്. അതിനകത്ത് ക്ഷത്രിയ വിഭാഗം കേരളത്തിലില്ല. There was no warrior. Kshatriya is the warrior. There was no warrior wing in the caste system in Kerala, and the Shudras used to perform the Shudras used to perform the job of the warriors. While knitting the storyline, you slowly bring in the era of the social history through the visits of Guru Swami, Narayana Guru, and mentioning the name of Mahatma Gandhi through a poster, and also the effects of World War, without disturbing the natural flow of the narration of your main character, Moustache, how he still wanted to get his woman and go to Malaya. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യമുള്ള, രാഷ്ട്രീയ സാക്ഷരത കൂടിയ ജനങ്ങളാണ്. The people of Kerala were a little more politically aware. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ നോവൽ ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്സ് കടന്നു വരും. And especially because of that, there was a lot of political influence in the novel, in writing the novel. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ വലിയ നവോത്ഥാനമുണ്ടായ സ്ഥലമാണ്. റിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായ സ്ഥലമാണ് കേരളം. ഈ ജാതിയിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് സംഘടനകൾ, മനുഷ്യരെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച സ്ഥലമാണ് കേരളം. Kerala was one of the places where there was a lot of reforms and revolution against the caste system, where a lot of prominent people came into play. അപ്പോൾ അവരിൽ ചിലരൊക്കെ ഈ നോവൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയി വരുന്നു. Some of them have become characters in this novel. അതിലൊരാളാണ് ഈ പറയുന്ന നാരായണഗുരു. അതായത് കേരളത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ അതുപോലെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് നാരായണഗുരു. Swami Narayana Guru is one of them, and he has played a major role in the transformation and the reforms for removal of the caste system. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം, മനുഷ്യന് എന്ന് പറയുന്നത്. So this particular thing is one caste, one religion, ഒരു ജാതി, ഒരു ദൈവം, one God for humankind. എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ that is his famous tagline, ഒരു ജാതി, ഒരു ദൈവം, ഒരു മനുഷ്യൻ. So that is one. ഒരു ജാതി is one religion, ഒരു ദൈവം is one God, and മനുഷ്യൻ as human being. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജാതി സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നോവൽ, അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു നോവൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നാരായണഗുരുവിനെ അതിനകത്ത് പരാമർശിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. So when there is a mention of the caste system, it's impossible to write a novel without mentioning about Swami Narayana Guru. അതുപോലെ തന്നെ മീനാക്ഷി മാഡം പറഞ്ഞു വേൾഡ് വാറിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. വേൾഡ് വാർ ശരിക്കും ഇന്ത്യ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഒരുപാട് ഇന്ത്യക്കാർ അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഒരുപാട് ഇന്ത്യയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. So World War directly did not affect India, but there were a lot of Indians who participated in the World War. So because of that, there was a lot of impact on Kerala due to the World War. അത് മാത്രമല്ല, അവർ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ലോക സാമ്പത്തിക നില ഇത് തകർത്തായിരുന്നല്ലോ, വേൾഡ് വാർ തകർത്തായിരുന്നു. അതിന്റെ അനുരണനങ്ങൾ അതിന്റെ ബാക്കി കേരളത്തിലും ഉണ്ടായി. So the economic effect also was there in Kerala due to World War, so that also got reflected on the book. അതെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പട്ടിണി, ഇപ്പൊ ബംഗാൾ ക്ഷാമം എന്ന് പറയുന്നത്
ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലമായിട്ടുണ്ടായ കാര്യമാണ്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് കേരളത്തിലും ഉണ്ടായി, നന്നായിട്ടുണ്ടായി. അത് ആ ബുക്കിൽ പറയുന്നു. So like the Bengal famine, so there at that simultaneously there was some impact in Kerala also with famine at that period of time. കേരളത്തെക്കുറിച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ എന്ന രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. കേരളം 3 രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു. So Kerala technically was divided into 3 zones. One is Malabar, one is Kochi, and one is Tiruvidampur. This novel comes into Tiruvidampur, to the northern part of Tiruvidampur. And this is on the border of Kochi and Tiruvidampur. തിരുവിതാംകൂർ പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു. Yes. തിരുവിതാംകൂർ. So Tiruvidampur was a princely state where you have the famous Padmanabharam temple, in fact. One striking point I found there, during even 1920s, women were not allowed to wear upper garment. And so in many chapters I find you were mentioning how these women go without mundu, upper mundu, and how the men see them as what to say, see them as just mothers or inviting women or just don't care. And so what was a life? I cannot even imagine women moving around without upper garment. Do you have any comment on that? എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോലും ഞാൻ മേൽവസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത സ്ത്രീകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രായം ചെന്നവരെ. Even in his childhood, he has seen elderly women who were not wearing the upper garment. Just to add, a particular caste? അല്ല, ക്രിസ്ത്യൻസും മുസ്ലിങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു, ഹിന്ദുക്കൾ. Okay, so Christians and Muslims were allowed to wear upper thing. It was only in the Hindu community that the upper garment they could not wear. അല്ല, ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടത് അത് വിലക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടല്ല, അവരുടെ ശീലം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടത്. So it's not because there was a restriction, they were used to it. So those elderly women. അത് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ. Yeah. In fact, I could also relate. I think I've seen also people, I mean, very, very elderly women, because they've been practiced to it and used to it. So, and they would be 80s, 90s and stuff like that. പക്ഷേ പഴയ കാലത്ത്, അതായത് 1900 മാഡം പറഞ്ഞ കാലത്തൊക്കെ ഇതിന് വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇങ്ങനെ മേൽവസ്ത്രം ധരിക്കരുത്, അതായത് ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകളും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യൻസും ഒഴിച്ചുള്ള ആളുകൾ മേൽവസ്ത്രം ധരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു. So the time which Mr. Harish is mentioning in the novel, 1920s, there was a regulation that only Brahmins, Christians and Muslims could have the upper garment. The rest, they were not supposed to have it. അതുപോലെ റിഫോർമേഷൻ വന്ന സമയത്ത് ചില സ്ത്രീകൾ മേൽവസ്ത്രം ധരിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവരെ മറ്റു സ്ത്രീകൾ തന്നെ വളരെ മോശക്കാരായിട്ടാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. So during the Reformation happening, there were certain ladies who were wearing the top dress, but there were other ladies who were looking down on these ladies as if they were like aliens. Aliens മാത്രമല്ല, വളരെ മോശമാണ്. And they were looking down with I mean, looked down upon. അതെ, അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വിചിത്രം. അതുപോലെ കേരളത്തില് പിന്നെ റിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായ കാലത്ത് മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി വലിയ സമരങ്ങൾ നടന്നു. So during the time of Reformation, there were strikes, revolutions and revolts for permission to cover the body. And അതെ, അതായത് ചാന്നാർ ലഹള, ചാന്നാർ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു റെവല്യൂഷൻ. There is this revolution which is called as the Chanar Revolution, where apparently one of the ladies had cut her breast because she was supposed to be arrested, and I think there was some fine and. അല്ലല്ല, അതൊരു മിത്താണ്. അതല്ല പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾ മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി കലാപം നടത്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരുപാട് മർദ്ദനം വെക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. But the Chanar ladies had a lot of what you call protest to get the permission to cover their breast. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലാക്കിയപ്പോൾ, മുസ്റ്റാഷ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വായനക്കാർക്ക് പലർക്കും അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനൊരു കാര്യം.
So a lot of people could not believe when after the book came in English, a lot of people who read in English could not believe that there is something like these which could have existed. So Kerala women, they have really fought to present themselves the way they want. And just a few hours ago, we had a session on Rani Durga. Each time, the women, they have to fight to get what they want and the way they want to get into family life, where everything is just decided by the society, whether you can have this husband, whether you can have so many children, whether you can live in this land, this cottage. So I am really thankful to all the elders who have fought to get this freedom from fear and gave us a great success in this struggle, and that you have portrayed. And I also read some of your, you have penned down some folk songs. And I just want to know whether Moustache, Vavachan, is he still living in the folk songs, folklores, theatre, art, and children's stories? And also I want to know, do the people of Kuttanad, like you, remember him during any rituals or festivals? വാവച്ചൻ സത്യത്തിൽ വാവച്ചൻ്റെ പ്രേരണ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും വാവച്ചൻ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചേർന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. Vavachan is a combination of different characters. അതെ, ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് കേരളത്തിലെ നാടോടി കഥകളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്തരം ഒരുപാട് പേരെ കുറിച്ചുള്ള കേരളത്തിൽ There are many people like Vavachan who are part of Kerala folk songs. അത് ഉദാഹരണത്തിന് ചെങ്ങന്നൂർ ആദി എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഫോക്ക് സോങ് ഉണ്ട്. There's another folk song on Changanur Adi. ചെങ്ങന്നൂർ ആദി ഒരു വീരനായകന്റെ കഥയാണ്, ഒരു ദളിതനായ ഒരു വീരനായകന്റെ So കഥയാണ്. this Changanur Adi is the folk song of a warrior who was from the lower caste. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയുള്ള അപ്പം ഇങ്ങനെ പല ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ അംശങ്ങൾ ഞാൻ വാവച്ചൻ എന്ന ക്യാരക്ടറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ പല ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ അംശങ്ങൾ. So he has drawn inspiration from various characters into his character. അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഫോക്ക് സോങ്സ് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടനാട് കൊയ്ത്ത് പാട്ടുകളുണ്ട്, ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് So സോങ്സ്. when you have harvest period, there are a lot of these folk songs which are sung during the harvest time. അത് ഇത്തരം ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള വീരകഥകൾ ആ പാട്ടുകളിലുണ്ട്. So in these folk songs, you have songs about these warriors and people who were legends. ഇതിൽ രാവണൻ എങ്ങനെ വந்தார்? നല്ല ചോദ്യമാണ്. കാരണം അതൊരു വായന, ഒരു കൃതി, ഒരു പുസ്തകം വായിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനപ്പുറം വായിക്കപ്പെടണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ. അത് നല്ലൊരു വായനയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. അതിൻ്റെ ഇന്നർ മീനിങ് കൂടെ വായിക്കുന്ന ആളാണ് പുള്ളിക്കാരി. അതുകൊണ്ട് Well, Mr. Harish is saying is that Meenakshi ma'am reads the inner meaning of the novel. So that's how this character comes into play. അതെ, കാരണം രാവണനെ പോലെ അതിശക്തനായ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെയാണ് ഇതിനകത്ത് വാവച്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രാവണനെ പോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാടകം കാണുമ്പോൾ, വാവച്ചൻ അഭിനയിക്കുന്ന നാടകം കാണുമ്പോൾ, മീശയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന നാടകം കാണുമ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് രാവണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്നത്. So here it's a simile, if I'm right, between Vavachan and Ravanan. And when on stage Vavachan is performing, the audience feel that they are seeing Ravanan. അതുതന്നെ കേരളത്തിലെ ഇപ്പം പല രാമായണങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു രാമായണമല്ല, അധ്യാത്മ രാമായണം മാത്രമല്ല, പല രാമായണങ്ങൾ. So in Kerala apparently there are different versions of Ramayana. ചില രാമായണങ്ങൾക്കകത്ത് സീത രാവണന്റെ പെങ്ങളാണ്. Okay, in certain Ramayana, Sita is supposed to be the sister
of Ravana. അങ്ങനെ പല പല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വായനയും കൂടെ ഈ രാവണൻ്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൂടെ സാധ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത, അങ്ങനെ പല വായനയ്ക്കുള്ള സാധ്യത. Okay, so he felt that there could be a lot of interpretation. So that is how he incorporated this into this. So you started telling this story to Ponnu. Where is Ponnu now? ഇത് പൊന്നൂനോട് പറയുന്ന കഥയായിട്ടാണ്, എഴുത്തുകാരൻ സ്വന്തം കുട്ടിയോട് പറയുന്ന കഥയായിട്ടാണ് ഈ നോവൽ പലപ്പോഴും വരുന്നത്. പറഞ്ഞത്. So this novel is as if the writer is telling the story to this character called Ponnu. And Ponnu is writer's son. അത് ശരിക്കും എൻ്റെ മകൻ തന്നെ, എൻ്റെ കുട്ടി തന്നെയാണ്. Okay, and in reality it is his own son. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇടയ്ക്ക് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ചില കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അത് മീശയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അത് പറഞ്ഞാണ് ഒരു നോവലാക്കാമെന്നൊരു സാധ്യത എനിക്ക് തോന്നിയത്. So what used to happen is that he used to tell stories to his son, which actually is also mentioned in the beginning of the novel, about Mr. Harish every day, what you call, creating stories in his mind or developing stories to tell stories to his son. So that is how he got the inspiration to write about Vavachan, which was a part of the storytelling to his son. When you started telling the story, you go out of your house and you wanted to watch the spacecraft sent by NASA over Kerala, so you wanted to observe. Now, how do you like? Now our Chandrayaan is in the moon and rover is going. Pragyan is taking photos. How do you feel now? I try to connect both. വളരെ രസമുള്ള ചോദ്യമാണ്. അതായത് ഞാൻ ഈ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ്. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ I mean, he wants to say that it's a very interesting question. Mr. Harish, from his childhood, has been very inquisitive about science and technology. അതല്ല, കേരളത്തിൽ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് എന്നൊരു സംഘടനയുണ്ട് കേരളത്തിൽ. And in Kerala, there is a organization called Science and Technology Council. ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്. ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. അതെ. അപ്പൊ ആ സംഘടനയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സംഘടന. So this particular organization has been able to create a lot of impact in Kerala. ഒരുപാട് കുട്ടികളെ വാനനിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനും ശാസ്ത്ര കൗതുകത്തിലൂടെ തിരിച്ചുവിടാനും പറ്റും. So a lot of kids have got interested with sky gazing and astronomy and things like that. ഞാനും അതിനകത്ത് കുറച്ച് നാളൊക്കെ വർക്ക് തീരെ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ചില പരിപാടികൾക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. So as a kid he had been and been a part of a lot of these activities which have been conducted by that organization. അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു താല്പര്യം കടന്നാണ് ഈ നോവൽ ഇതായിട്ട് വന്നത്. So because of that in his back, that got reflected in the എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരെയും പോലെ ചന്ദ്രയാനിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട്. And as like all Indians, he's also very proud of the Chandrayaan-3. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. Very nice of your scientific knowledge, and you want to give that to your son, handed down to your son. It was very nice to read that. And you know, when I read the novel all through, in two places you mentioned my name. One வந்து Meenakshi Meenakshi, along with many names of rivers, Meenakshi Lar. அதுக்கப்புறம் with the Nambudri, you Brahmin, you bring Madurai Meenakshi Amman. So thank you for that. ഇവര് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം, മാഡം പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം മീനച്ചിലാർ. ശരി, മീനച്ചിലാർ മീൻസ് മീനാക്ഷി ആർ. മീനാക്ഷി റിവർ. അത് മീനച്ചിലാർ, മലയാളത്തിൽ മീനച്ചിലാർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മീനച്ചിലാർ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന നദിയാണ് മീനച്ചിലാർ. Meenakshi is one of the most prominent rivers
that flows in Kerala, which apparently flows through Kuttanad. കുട്ടനാട്. അതുകൊണ്ടാണ് മീനച്ചിലാർ അതിനകത്ത് വന്നത്. പിന്നെ മീനാക്ഷി, മധുര മീനാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളികളും വളരെയധികം ആദരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. The Madurai Meenakshi temple is one of the temples which even Malayalis worship a lot. കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ഐതിഹ്യം അത് മധുര മീനാക്ഷി അവിടുന്ന് വന്നതാണെന്നൊരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. There's a lot of belief that a lot of small temples in Kerala is originated from the Meenakshi temple in Madurai. അല്ല, മധുര മീനാക്ഷി അല്ല ഒരാൾ അവിടെ തൊഴാൻ പോകുന്നു, ഒരു ഭക്തൻ അവിടെ തൊഴാൻ പോകുന്നു, അതിൽ തിരിച്ചു വരും മധുര മീനാക്ഷി കൂടെ പോരുന്നതാണ്. So a lot of temples, it's believed that when there are people who have gone to worship at Madurai Meenakshi temple, the deity came along with the person back to their village, and that's how that temple was set up. അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് മധുര മീനാക്ഷി കേരളത്തിൽ. நானும் உங்களோட கேரளாவுக்கு வரப்போகிறேன். இப்போ இன்னொரு விஷயம் பேசணும். ஐ வாண்ட் டு ஆட் அதர் டைமென்ஷன் ஆஃப் யுவர் ஒர்க், ஸ்க்ரீன் பிளே. ஸோ யூ ஹாவ் டன் ஏடன், அப்புறம் ஜல்லிக்கட்டு, ஒரு நண்பகல் நேரத்து மயக்கம். அதை நான் பார்த்தேன், என்னோட வீட்டுக்காரரோட அந்த படம் பார்த்தேன். அப்புறம் தான் தெரியும், லேட்டர் ஐ கேம் டு நோ தட் யூ ஹாவ் ரிட்டன் ஸ்க்ரீன் பிளே அண்ட் மம்முட்டி ஆக்டர் ஸோ வெல். கேன் யூ டெல் us something about your journey, not only writing novels and short stories, but with the screenplay and movie world? സ്ക്രീൻ പ്ലേയിലോട്ട് ഒരിക്കലും വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരാളല്ല ഞാൻ. He never imagined that he would come into screenplay. വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ട് വന്നെന്നുള്ളത്. It was just a coincidence for him to come into screenplay. കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ സിനിമയിലുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയെന്നുള്ളത്. So Mr. Harish has a lot of friends who are in the movie industry, so that is how. ഫസ്റ്റ് മൂവി ഏദൻ. The first movie that you did the screenplay was Eden. ഏദൻ IFF സഞ്ജു സുരേന്ദ്രനാണ് ഡയറക്ടർ. Sanju Surendra is the director of the movie. And അത് കേരളത്തിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഒരു മത്സരവിഭാഗത്തിൽ മത്സരിച്ച സിനിമയാണ്. it was a nominee for the International Film Festival from Kerala. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഫിലിം ജല്ലിക്കെട്ട് എൻ്റെ ഒരു കഥയെ ബേസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സിനിമയാണ്. So Jallikattu is a movie which was created based on a story that Mr. Harish had done. അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി. The director is a famous gentleman called ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി. പല്ലിശ്ശേരി. അപ്പോൾ ആ സിനിമ ഓസ്കാറിനുള്ള ഇന്ത്യൻ നോമിനി ആയിരുന്നു. So this movie was a nominee for the Oscar from India. പിന്നെ തേർഡ് മൂവി ചുരുളി, അതും ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിയുടെ. ഫോർത്ത് മൂവി നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം, അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചത് മമ്മൂട്ടിയാണ്. The fourth movie നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം is been acted by one of Kerala's most famous actors called Mammootty. അത് ഈ വർഷം മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. So based on this movie is where Mammootty got the state award for best actor. That's it. അങ്ങനെയാണ് സിനിമയിലോട്ട് വന്നത്. അല്ലാതെ എൻ്റെ പ്രധാനം എഴുത്ത് തന്നെയാണ്. So his main focus is on writing itself. പക്ഷെ സിനിമയിൽ എഴുതുന്നതും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And also he still enjoys writing for films also. அந்த மூவில ஒரு அழகான கிராமம், beautiful Tamil village I have never seen in my life. Simple, beautiful, functional. Where did you find such a location? അത് പഴനിക്കടുത്തുള്ള മഞ്ചനായ്ക്കംപട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. മഞ്ചനായ്ക്കംപട്ടി. So this place is near Palani and the place is called മഞ്ചനായ്ക്കംപട്ടി. Difficult for me to repeat it. അത് ഞങ്ങള് സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ലൊക്കേഷന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. So after writing the script, then is the location hunt.
where a lot of locations they keep searching for. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ഷനിലെ ആൾക്കാരുമുണ്ട്. So even the production people also participate in the location hunt. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചൊരു സ്ഥലമാണ് മജദായ്ക്ക്. There was a joint effort to in finding the place. അതെ. So we have to wind up, and it was so nice to talk to you. Thank you for your wonderful translation, and thank you audience for giving us opportunity to talk both in Malayalam and Tamil. And சேர நன்னாட்டிளம் பெண்களுடன் பாரதியார் பாடுவார் பார்த்தீங்களா அழகா. அதனால் சேரன் தம்பி சிலம்பி இசைத்ததையும் அவர் சொல்லுவார். ஸோ ஐ ரிமெம்பர் பாரதி அட் திஸ் மொமெண்ட் பிகாஸ் யூ ஆர் ஃப்ரம் சேரநாடு and we wish you all the best in your life. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതുപോലെ ആറോവിൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. കാരണം എനിക്ക് ഇത് ആദ്യത്തെ ആറോവിൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റ് ആണല്ലോ. ആറോവിലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം. നന്ദി. And I have to mention your wife Viveka. She is giving us all support. Where is she? She's there. Please give her hand. And she is a real personal secretary to Harish. So before Thank that, you, ma'am, for your before that, I'll wonderful just- participation. So Mr. Harish was just mentioning that he wanted to thank Auroville for inviting him for the literature festival. I'm sorry, there's a question. Yes, please. ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ പേര് ജ്യോതി എന്നാണ്. ഐ ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പറയാം. ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മീശ എങ്ങനെയാണ് മിസ്റ്റർ ഹരീഷ് താങ്കളെ കാണുന്നത്? ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മുസ്റ്റാഷ്, ഹൗ ഡു യു സീ യുവർ സെൽഫ് ആസ് എ റൈറ്റർ? ബിക്കോസ് ദിസ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദി നോവൽസ് വിച്ച് ഞാൻ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വായിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കാണുന്നത് ഇനി മുതൽ ഇതില്ല എന്നാണ്. അത് ഒരുപാട് പ്രതിഷേധം നമ്മൾ ഒരു വായനക്കാരി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാണ്. പിന്നീട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് കാരണം തങ്കഭസ്മക്കുറിയിട്ട തമ്പുരാട്ടിയെ കാണുമെന്നും അതിലൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മീശയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും താങ്കൾ എങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെ കാണുന്നു? ഹൗ ഡു യു സീ യുവർ സെൽഫ് ആസ് എ റൈറ്റർ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മുസ്റ്റാഷ്? ബിക്കോസ് there were lot of discussions, political and social discussions on this particular novel. Thank you. തീർച്ചയായിട്ടും മീശ എന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാരണം അതിൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു 4-5 വർഷം എടുക്കും ഒരു നോവൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ. ഈ 5 വർഷം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ മാറ്റും. നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ നോവലിനെ കുറിച്ചുള്ള സമീപനത്തെ മാറ്റും, നമ്മുടെ നറേഷനെ മാറ്റും, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയെ മാറ്റും, എല്ലാം നോവൽ മാറ്റും. For sure, the novel has transformed Mr. Harish. It takes 4 to 5 years to write a novel. And when you write a novel, you become a part of the novel in terms of the character, the story, the politics and all of it. അതുപോലെ തന്നെ അതേ തുടർന്നുണ്ടായ കോൺട്രവേഴ്സികളും ഡിസ്കഷനും ഉണ്ട്. അതും എന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എഴുതാനുള്ള കൂടുതൽ ധൈര്യം തന്നതാണ്. കാരണം എൻ്റെ കൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ നില അറിയാമല്ലോ. കാരണം കേരളം എപ്പോഴും എഴുത്തുകാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഒരുപാട് എതിർപ്പുകളുണ്ടായെങ്കിലും ആ പിന്തുണ എനിക്ക് വലിയ ധൈര്യമാണ് തന്നത്. അതിനുശേഷം ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നു, അതിന് JCB പ്രൈസ് പോലെ പ്രൈസുകൾ കിട്ടി, ഒരുപാട് പേര് അപ്രിസിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതൊരു ധൈര്യമാണ് എനിക്ക് തന്നത്. ആ ധൈര്യത്തിൽ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് തന്നത്. അതാണ് മാറ്റിയത്. So there were a lot of controversies which were associated with the novel, which also gave him more encouragement, more courage to pursue his writing skills. The novel also won awards. The JCB Literature Prize is what it came to him, and obviously the controversies gave courage to write more. Thank you. Thank you. Thank you. No, we can hear, I think. Oh, there's one more question. Okay. You can hear.
ഹരീഷ്, താങ്കളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ടോ വയലാർ അവാർഡ് കൊണ്ടോ അല്ല, മലയാള വാരികകളുടെ പ്രസാദന ചരിത്രത്തിൽ വലിയൊരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് കമൽറാം സജീവിൻ്റെ ക്ലിക്കിൽ കിടന്ന മാതൃഭൂമി വീക്കിലിയെ താങ്കൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് മാറ്റി. അത് എങ്ങനെ താങ്കൾ അതിന് നിമിത്തമായി? അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേണമെന്നില്ല. അത് ഞാൻ നിമിത്തമായെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉറപ്പില്ല. വേറെ പല കാരണങ്ങളും അതിന് പിന്നിൽ കാണുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് 3 ആഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പിന്നെ നിർത്തേണ്ടി വന്നു. കാരണം ഞാൻ തന്നെ പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സികൾ അതിനകത്തുനിന്നുണ്ടായി. അത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കാലം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പുസ്തകം ഒത്തിരി കാലം നിലനിൽക്കേണ്ട സാധനമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിനെ തുടർന്നാണ് കമൽറാം അവിടെ നിന്ന് മാറിയതും പിന്നെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ എൻ്റെ എഡിറ്ററായിട്ട് വരുന്നതും. ഞാൻ അതിനകത്ത് എഴുതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചയാളാണ്. മാതൃഭൂമിയിൽ എഴുതില്ല എന്ന് അതോടുകൂടി തീരുമാനിച്ചയാളാണ്. പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. It's the most complicated. So the question was, if I'm right, about Mr. Harish writing in Madhurumi and stopping writing. Apparently, for 3 issues, you wrote in the Madhurumi weekly. And because the controversies came, Mr. Harish had decided not to write any further, but to convert it into a book. Just a minute.